your plan, the plan you subscribe to, once it is stated that it is covered, you have. So that's the part of the beauty of Health insurance. Health insurance. Because blood is not something you can you can't just say I need blood. No, the doctor must prescribe that. So you cannot just get up and say, you can still get up. Some people just get up and say, okay, I need to run this test. But blood is not something you say I need blood transfusion. No, it's not possible. Dókítà ló gbọ́dọ̀ sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ẹni nílò láti gba ẹ̀jẹ̀ tí dókítà bá sì sọ gan wọ́n á sọ iye jálá ẹ̀jẹ̀ tó gbọ́dọ̀ gbà torí àyẹ̀wò ni wọ́n ó ṣe débẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ṣe nǹkan tẹ́yìn ó kàn dìde pé mo nílò láti gba ẹ̀jẹ̀ àbí ẹ̀jẹ̀ ara mi ò tó mo nílò sí báwo ló ṣe mọ̀ pé báwo ló ṣe mọ̀ ẹlòmíì yóò wà tẹ̀lé ọwọ́ ẹ̀ mọ̀ fún kìí ṣe báyìí wàá rí táwọn dókítà bá ṣe àyẹ̀wò wọn tán wọ́n sọ iye téèyàn nílò gan iye jálá ní òdiwọ̀n tiẹ̀ wọ́n sọ iye tó nílò ó lè jẹ́ ẹyọkan ó lè jẹ́ méjì ó lè jẹ́ mẹ́ta wọ́n sọ. ẹ mọ̀ pé lọ́pọ̀ gbà láti jẹ́ imú láti bí tí mo ti ní wọ́n kàn wọ̀ ẹ̀yẹ́wọ́ pa ọwọ́ ẹ̀ fòfò ó yà lọ rẹ ogun ẹ̀jẹ̀ lọ́mọ mu mílíkì. So ó túmọ̀ sí pé lórí ètò àǹfààní wà fún gbogbo àwọn àyẹ̀wò tó so mọ́ pé èèyàn wà nílé ìwòsàn ó ṣàárẹ̀ o ẹ̀jẹ̀ ló fẹ́ wà á rí pé ipa tí àyẹ̀wò ń kó nípa ìtọ́jú gan kì í ṣe kékeré. Àyẹ̀wò gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ láti bí àyẹ̀wò. Òun ló ń ṣe atọ́nà fún irúfẹ́ ìtọ́jú. Bẹ́ẹ̀ ni téèyàn gbọ́dọ̀ gbà àbí téèyàn nílò kẹsẹ̀ téèyàn gbọ́dọ̀ gbà téèyàn nílò. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n rà pé ti ṣe lálàyé pé nípa ètò ayélujáfò pò ń fúnyàn ní ìtọ́jú nǹkan tíyàn nílò àti ìgbà tíyàn nílò. Téèyàn nílò bẹ́ẹ̀ ni. Àyẹ̀wò wá jẹ́ nǹkan gbòógì kan tí ó ṣe atọ́nà. You spoke about preventive care the other time. I want you to explain more. Okay, preventive care is know your health status. You understand? Know what you know how it will help you to, once you know your status, help you to lead your life the right way. You understand? What you need might not be what I need based on our health status. Some things might be good for you, might not be good for me. Some might be good for you, might not be good for you. You understand? That is one way of, for example now, if you say malaria, what causes you, we might both have malaria, but what causes yours might be different from what causes mine. You understand? That's one way. So you need to know all of that. Then what you take, as in what you eat now. You understand? Some has to do with blood, your blood type and things like that. Your medical history will inform the way you lead your life. And I must not copy you because you take this. I also take it. It may have an adverse effect on me. You understand? And that's all has to do with the issue of knowing your health status. Once you run some tests. And that's why the issue of, for civil servants now, we are talking to them, going around ministries, departments, and agencies, talking to them about the voluntary 5% and the optional 5% of basic salary. Why are we doing that? Because in that plan, what is embedded is compulsory annual medical examination. Why are we doing that annual medical examination? Or why do we have it there? Because it's a pointer to a lot of things. You understand? Once at the beginning of the year, once you run your basic medical examination, it will bring a lot of things to the fore. A lot, you see, part of the result will be a lot of people have some issues they don't even know. That the way they are living their life is even adding to it. But now, once they know, it will help them to
moderate their life. And moderating their life means the way they walk, the way they eat, what they eat, the way they lead their life. You understand? Some will be recommended they need to rest more. Cut certain things. So that's one way of preventive care. Ẹ jẹ́ ká wò lórí ti preventive care dídènà àìsàn kó tó di pé ó wọlé tàbí kó tó di pé ó di nǹkan ńlá. Lórí ètò àdójútòfò, ẹ ti sọ ti àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tó jẹ́ 5% voluntary or optional. Àwọn tí òṣìṣẹ́ ìjọba tó yẹ pé àpò ara wọn làwọn ti ra ètò àdójútòfò àbí àwọn tó wà lórí ètò ìrọ̀rùn wa àbí àti àwọn windows ètò àdójútòfò ta ní ṣé àwọn àǹfààní náà wà fáwọn ni. Bẹ́ẹ̀ ni má gbàgbé wípé àwọn ilé-iṣẹ́ tó wà lórí ètò àti ń bá wọn sọ̀rọ̀ lórí this optional 5% náà àti torí àìsàn ọ̀fẹ́ mọ́bọ̀yẹ́ nìkan jẹ́ ṣiṣẹ́ ìjọba bí ó ṣe ṣiṣẹ́ ìjọba ṣùgbọ́n ìlànà ní gbogbo nǹkan àti ń jókòó bá wọn sọ̀rọ̀ pé àǹfààní tó wà nílẹ̀ yìí náà lè jẹ́ nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n bá a ṣe tọ̀ nìyí bẹ́ẹ̀ ni. Ti àwọn tó wá tó yẹ pé àpò ara wọn náà ti ra bí àwọn ra olórí kan 21. a ti ń wo bá a ṣe gbé yẹn náà gbà má gbàgbé wípé bá a ṣe yọ owó gan ló ṣe pàtàkì jù so àwọn tó ń wá fúnra wọn ní kọ̀ọ̀kan àti ń ro ìlànà tá a gbé yẹn náà gbà táwọn náà fi lè jẹ inú àǹfààní tó bá wù wọn má gbàgbé wípé optional tó bá wù ẹ́ ni. ẹ̀bùn ṣó ṣeé ṣe mo wà lórí ètò mo san 21,000 naira pé kí n lọ ilé ìwòsàn kí n sọ fún ọ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń yẹ ìfúnpá mi wò ẹ bá ń yẹ ilé ìwò kí n tẹ fi mọ ipò tí gbogbo ẹ wà. tí ó ṣeé ṣe tó rárá àtọ́jú ni wàá rí pé tó bá délé ìwòsàn kó jẹ́ tó rí dókítà àwọn olùtọ́jú aláìsàn ó dé àwọn kankan tí wọ́n máa ń ṣe tí wọ́n ń pè ní vital signs wọ́n á yẹ fúnpá wọn á wo gbogbo ẹ̀ wọ́n ó ti kọ́lé ó wà lára nǹkan tí wọ́n ó gbé wọlé fún dókítà ara àtọ́jú ni kékeré gan nìyẹn wọ́n ti yẹ gbogbo yẹn wò ara àtọ́jú ni ó ṣeé ṣe. torí tá bá ní ká ṣe bí abiṣẹ́ ìwádìí ráńpẹ́ ń sìn báyìí fún àwọn èèyàn ní ojú pópó pé ṣé o mọ ìfúnpá rẹ̀ wò tá bá béèrè lọ́wọ́ èèyàn bíi mẹ́wàá agídí láfi rí èèyàn bíi méjì tó. bẹ́ẹ̀ ni ṣòun ká ti sọ àkọ́kọ́ àwọn èèyàn wọn ìfẹ́ lọ ilé ìwòsàn ìkejì púpọ̀ náà àwọn èèyàn wá sì gbàgbọ́ wípé àìsàn téèyàn ò bá mọ̀ kì í pa ni kì í má dáyà já mi má jẹ mọ́ ayé ìjọ ni ń sì bá ó sàn kó o mọ̀ kó o lè mọ bí wàá ṣe tètè mójútó wà á rí pé Yorùbá náà ti àwọn àgbà náà sì ti sọ ọmọ rẹ wọn ní igi gogoro mọ́gùn mi lójú òkèèrè gan la wá ń pariwo báyìí ogun àsọtẹ́lẹ̀ sì nìyí ètò bá gbọ́n òun la fi ń pariwo báyìí wà á rí pé gbogbo òwe òun ó so mọ́ra wọn pé ó sàn kéèyàn mọ̀ tá a bá ti mọ̀ ń sìn á tètè mọ ìgbésẹ̀ tá a gbé. tí ó gbé lórí ẹ̀. A lot of civil servants have shown interest in the 5% deduction, voluntary deduction in their basic salary, and the question most of them are asking is the fact that, okay, this basic test, is it for only me or for every member of my family that I add? Okay, now we've said in our analysis, right? We've said the annual basic test is for the principal and the spouse. So it means if you are the principal, using you as an example now, you are the civil servant, the test will be for you and your husband, and vice versa. You understand? At least let's start from there. You understand? And of course, we know that some of these things come with age. You understand? So we're taking care of the elderly ones first, the principal and the spouse. ẹ ṣeun mo fẹ́ kí a dànù dúró díẹ̀ ká padà sókè lọ tá a bá padà dé ètò Oyshia De Irorun ń tẹ̀síwájú ẹ má bá wa kálọ.
Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Oyshia De Irorun Ọ̀yọ́ dé lórí ìkànnì tàwa yìí. Tẹ́yin bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́, àbẹ̀tẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lénìí. Ètò inú la fi máa sọ̀rọ̀ nípa ètò adójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ọ̀yọ́ State Health Insurance Agency. Bí ẹ ṣe lè darapọ̀ àti àwọn àǹfààní ẹ ò rí jẹ níbẹ̀. Ẹ jẹ́ lè darapọ̀ mọ́ wa náà lórí àwọn iléeṣẹ́ rédíò tó súnmọ́ ìkànnì yìí, Olúyọ̀lé FM, Ajílété FM àti Òkè Ògùn FM. Ẹ lè wò wá náà lórí Facebook àti YouTube àti BCOS television. Àlejò wa ṣì wà kálẹ̀ pẹ̀lú wa, Ọ̀gbẹ́ni Stephen Dauda, àwọn Director Marketing, Ọ̀yọ́ State Health Insurance Agency. Mr. Stephen, now ẹ jẹ́ ká lọ sórí àwọn ọ̀nà tí àwọn èèyàn lè gbà darapọ̀ mọ́ ètò adójútòfò. A ti ń jẹ́ lẹ́nu bí láti bí ọ̀sẹ̀ tó kọjá sí nǹkan tá a gbéyẹ̀wò náà lọ́sẹ̀ tó kọjá náà ni, ṣùgbọ́n a parí ẹ̀ torí àsìkò wa. A ti sọ̀rọ̀ lórí tìdílé, a sọ̀rọ̀ lórí àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba. Mo fẹ́ kẹ́ bá a ṣàlàyé àwọn ọ̀nà míì tó tún kù tí wọ́n lè gbà darapọ̀ mọ́ ètò adójútòfò. Ẹ ṣé gan. Ọ̀nà oríṣiríṣi ọ̀nà ló wà. Àwọn tó bóyá oníléeṣẹ́ ni àbí iléeṣẹ́ kan ló ti ń ṣiṣẹ́ tí bó ṣe gbọ́ yìí o lè fi tọ́ àwọn ọ̀gá ẹ̀ létí pé àbẹ́ni tó gbà yín ṣiṣẹ́ tó dá iléeṣẹ́ lẹ̀ pé mo mọ̀ gbọ́n pé ètò kan torí àṣìṣe tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ṣe ni pé gbogbo nǹkan ni owó oṣù ó gbọ́dọ̀ rú gọ́gọ́ sí, ó gbọ́dọ̀ rú gọ́gọ́ sí. Tó bá rú gọ́gọ́ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ àbọ̀tẹ́ nìkan ẹbówó náà wà padà. Owó tó rú gọ́gọ́ náà la padà fi gbọ́n. Ṣùgbọ́n tí iléeṣẹ́ bá wà bẹ́ẹ̀ tó ní iléeṣẹ́ ní gbogbo òṣìṣẹ́ mi o mo fẹ́ ṣe ètò adójútòfò ìlera fún wọn. Wà á rí pé bùkátà kan wọ́n ti gbé kúrò lódìdí. Bóyá tó bá fẹ́ fi kún owó oṣù yìí bóyá ó fi 20,000 kún. Ṣùgbọ́n tó ṣe ètò adójútòfò tó ṣe ti ẹbí lórí tẹbí lẹ́yìn tó kéré jù 63,000 bàbá ìyá ọmọ mẹ́rin wà á rí pé ó ti ju 20,000 tó fẹ́ fi kún rẹ̀. Ṣùgbọ́n wà á rí pé bùkátà ẹbí kan ló ti kọ́kọ́ gbé kúrò. Ọ̀nà kan nìyẹn. Iléeṣẹ́ lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lájọ àwọn náà lè wá darapọ̀, ààyè wà fún wọn. Talágboolé náà tún wà ń bẹ̀. Gbogbo àwa tá a wà ládùúgbò yìí o a mọ̀ gbọ́ nǹkan báyìí o ẹ jẹ́ wọn wá là wá lọ́yẹ̀ a sì ṣe tán tẹ́ bá pè wá à á wà gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe rìn à á bá yín sọ. Tílé ìwòsàn alábọ́dé kan bá wà lágbègbè yín ó fi mú yẹ́ẹ̀sì ni torí ibi tí ẹ mọ̀ lù nìyẹn. Gbogbo àtúnṣe tó bá yẹ á jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti rí i pé ilé ìwòsàn alábọ́dé yẹn ó ń ṣiṣẹ́ dáadáa torí bẹ́ẹ̀ lẹ́ mọ̀ lò torí àfojúsùn lórí yẹn ni pé kéèyàn má bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò lórí kó fẹ́ gba ìtọ́jú kí ẹ̀yin tẹ̀ ṣe lágbègbè ń àjọ dá ìgbìmọ̀ kan lẹ̀ tájọ máa mójútó ilé ìwòsàn alábọ́dé wà á rí pé ìyẹn ó tún ran agbègbè lọ́wọ́ ó ran gbogbo èèyàn lọ́wọ́ ìyẹn náà wà ń bẹ̀. Fáwọn ọmọ iléèwé náà ètò adójútòfò tiwọn náà wà wà á rí pé nípele kò sí bí àwọn olóyìnbó ṣe sọ pé different categories tó wà nínú àwùjọ ni ètò wà fún. Torí níta sì fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kò sẹ́ni tí ọ̀rọ̀ àìsàn àbí ìtọ́jú àbí ìlera tó péye tó yọ ọ́ lẹ̀ gbogbo wa la gbọ́dọ̀ ní àǹfààní sí. Lẹ́yìn ìyẹn mọ́ wàá gbàgbé wípé àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún tá a lè sọ pé wọn ò rọ́wọ́ họrí ìjọba tún ṣètò fún wọn. Irú ẹ̀ ni ètò ìrọ̀rùn wa tíjọba àpapọ̀ àtijọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ sanwó fún àti ti sífà tó jẹ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan ló tún sanwó yẹn. You made mention of primary health center now. Yes. So I'm going to come in from that. Okay. You know, people still hold on to this old belief of the old primary health centers we used to have in the state. But Oyo State government has given most of the, if not all, the primary health centers we have in Oyo State a facelift. They can now pally, as in work hand in hand with other, even private hospitals. So, but people still hold on to the belief of the old primary health center. I want you to help us explain, especially our pensioners. When you tell them, we are going to enroll you in the closest primary health center to your house. Why primary health center?
That's still, you are still alluding to the fact that number one, people don't patronize hospitals frequently. That's one. Then two, people don't believe that certain changes are taking place. You understand? Certain changes are taking place. And if you don't find out, you won't know. There's a balance I'm looking for. In history, they call it pockets of development because it is not even at the same time. You understand? All the sectors. But the developments are taking place in some sectors. You understand? So we call it pockets of development because when you have a dress now, all parts of that dress you can't have pockets all around. So you have pockets in certain places. So there are developments taking place in certain sectors of our economy. One of them is the health centers now that the government has really done much. You understand? Now, again, people also don't, or most times don't remember that in the healthcare delivery, there are segments, primary, secondary, and tertiary. There are levels, you understand? There are some ailments that you just need to, the first responder is the primary healthcare center. At least they will play their part. And that's why in the healthcare system, there is a referral. Whatever the primary healthcare center cannot do, they will refer. But they must have played their own part, even if it's to resuscitate the person first. You understand? They must have played their own part. Because most times, if you are waiting to go to that higher place for resuscitation, it might be late. So primary care center must have done their own part first. You understand? For example, now, if you are a pregnant woman, of course, you can make use of a primary health care center. But where such pregnant woman has a history of CS, because the CS cannot take place in the primary care center, they will quickly refer before they do time. You understand? So there's process. In Oyo State, there's no issue with primary care center. If it's the one closer to you, choose it. But we want assurance we can give you is that you will have full access to all the care you need whenever you need it. Mr. Stephen, kí n tó béèrè mi, ẹ jẹ́ kí n ṣí ojú òpó sílẹ̀ fún àwọn tó fẹ́ bá wa dá sí ètò láàrẹ̀. Bí a fẹ́ béèrè kan ni kankan rí yín lójú lórí ètò àdójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àbí ẹ tiẹ̀ fẹ́ lo àjọ Oyshia ní ọ̀gọ̀ ẹnu. Ẹ lè pè wá sórí 08053893177 08053893177 tàbí kẹ́ pè wá sórí 07086825197 07086825197 tàbí 09071606375 09071606375. Ó dà pé ìpè kan ti wọlé sí mi lọ́wọ́ ń bí. Hello? 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 Hello, ẹ káàárọ̀, kí lorúkọ yín àti bó lẹ tí ń pè wá o? Ọ̀gbẹ́ni Táyọ̀ ní láti gbọ́ ọ̀rá. Ok, kí ni ìbéèrè yín? Mo kí nípa tẹ́kẹ̀dáwùdà, mo lè kí àjọ Oyshia ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n sọ̀rọ̀ tí wọ́n sábà yìí. Àwọn mínísírì nìkan ló rò pé wọ́n lọ ṣe awareness campaign fún. Ní ìròpótì ìdí àwọn primary school, secondary school, or local government. That's number one. Number two, àwọn àyẹ̀wò owó ní agbára Oyshia gbé fún àwọn àtàtì wà lórí ẹ̀sẹ̀ tẹ́lẹ̀. Torí mo lọ sí hospital kan ní ọjọ́ ìléyá. Wọ́n ní nígbà mo fẹ́ ṣe àyẹ̀wò ara mi. Wọ́n lágbára yóò gbé àwọn kankan. At least mo ṣe lórí, mo ṣe blood kìnnìkan. At least ọdún 35 ni mo ná níbẹ̀ fún àyẹ̀wò yẹn. So mo kàn á fẹ́ mọ̀ àyẹ̀wò ní Oyshia gbé ìwọ ní òkú. Ẹ ṣeun ọ̀gbẹ́ni Táyọ̀. Ẹ ṣé gan ọ̀gbẹ́ni Táyọ̀ láti Gbọ́ra.
fún ìpolongo tá à ń ṣe tá à ń gbé kiri ó sì máa dọ́dọ̀ yín yóò dé àwọn primary school yóò dé àwọn local government díẹ̀díẹ̀ là ń ṣe ẹ̀yin náà mọ̀ wípé ìjọba ìbílẹ̀ 23 la ní nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ 33 tó ó sì máa dọ́dọ̀ yín ẹ fọkànbalẹ̀ a lè fòyín ru torí àwa náà fẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣìṣẹ́ ìjọba àtàwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí wọ́n jẹ nínú àǹfààní yìí fún ti àwọn àyẹ̀wò tẹ́ sọ àwọn àyẹ̀wò yẹn pọ̀ lọ́wọ́ kí mi lè dárúkọ gbogbo ẹ̀ tọ̀bọ̀ urinalysis àárẹ̀ tẹ́ sọ ó wà lára ẹ̀ x-ray kéèyàn ya fọ́tò ó wà lára ẹ̀ àwọn àyẹ̀wò tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ó wà lára ẹ̀ ẹ sì rí i pé tí ètò bá parí tí ẹ bá ní lọ́wọ́ ẹ kàn sí ọ́fíìsì wa tó wà ní Igbó Ọ̀rà kò jìnnà sí yín kí wọ́n fún yín ní àtẹ̀jáde àwọn àǹfààní yín lórí ètò ibẹ̀ yẹn benefit package kí wọ́n fún yín ẹ rí i pé gbogbo àwọn tó wá ń ṣe tá a bá ti ń gba káàdì wọn náà la máa ń gbìyànjú láti fún wọn káwọn náà lè ní lọ́wọ́ torí àríyànjiyàn láàfẹ́ ìyàgẹ́tà yìí náà bá ní lọ́wọ́ tọ́rọ̀ bá tẹ̀ fẹ́ jiyàn ẹ̀yin náà lè mú jáde wípé ẹni wọ́n fún mi nìyí pé ẹ káàárọ̀ kí lórúkọ náà tí mo lẹ ti ń pè wá o. ẹ káàárọ̀ kí lórúkọ náà tí mo lẹ ti ń pè wá. orúkọ mi ni Oyèdèpọ̀ Ìbọ̀dì. ok kí ni ìbéèrè yín. We lost that call. ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbìyànjú àti pè wá padà ó yà pé ojú òpó yẹn ò tọ́. Sasivin, ẹ sọ̀rọ̀ nípa benefit package. Bẹ́ẹ̀ni ó ní a máa ń gbìyànjú láti fún gbogbo àwọn tó bá fi tó darapọ̀ mọ́ ètò. Hello. Ok. Bí wọ́n ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ẹ sẹ́ǹdẹ̀ àti kẹ̀sì dárúkọ ilé ìwòsàn náà. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun. Mr. Stephen, I think there is a need for us to start emphasizing the power of the Oyshia identification card. People don't really know that the card they carries a lot of power. I want you to explain further. Let people know what are the things they can do with that card once they find themselves in any questionable situation. In the hospital. Yes, you know, we cannot. We just need to keep talking about this. You know, we've said it often and often that whenever you are in a situation that you are not sure, just check the back of your card. Call any of the numbers there for clarification. You understand? That's why, you know, we take a lot of steps to address issues. One of them is you having the ID card. One of them is you having the benefit package. You understand? Because when you have the benefit package, it gives you a clear picture of what you're entitled to. And even when you get to the hospital, when there's a conflict, just pick up your ID card, check the back, place a call or put a call through. So I'm in social place, I was asked to pay for this, or that I'm not entitled to this test. Then we clarify. Simple. You understand? But where you do not do that, after payment, or you've left the hospital, you are now calling. We try our best to try to resolve. But it would have been better and faster if you put a call through while you are in the hospital. You know, last week we had a caller too complaining about an hospital extortion.
and we were able to deduce that it was because she did not put a call through Yeah, to Oyshia. yeah, because 2 ways now. What you call extortion might not really be. An extortion. I'm not defending anybody I now. understand. Because if you are not sure, it's also possible that the person at the other side is also not sure. You understand? But when you put a call through, you know, I know Oyshia for one thing, what do you always say, okay, you are in social place, this is happening, give the phone to the person attending to you. Let's have a conversation. You understand? And issues will be resolved. 08053893177 08053893177 that be 07086825197 07086825197 09071606375 09071606375 yẹn ni àwọn nọ́mbà tẹ̀lé kó wá sí lórí ètò láàárọ̀ láti béèrè ìbéèrè kan tàbí òmíràn lọ́wọ́ àjọ Oyshia. Mr. Stephen wà bí láti dáhùn ìbéèrè. Mr. Stephen, àwọn èèyàn tí ń gbọ́ wa látàárọ̀ ẹlòmíì lè máa wò pé nǹkan tó ń sọ yìí èmi náà nífẹ̀ẹ́ sí mo fẹ́ darapọ̀. Báwo la ṣe rìn? Tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀, oríṣiríṣi ọ̀nà ni a ti pèsè sílẹ̀. Ẹ lè kàn sí ọ́fíìsì àjọ Oyshia ní iléeṣẹ́ ìjọba, Ministry of Establishment and Training nínú Secretariat. Àbíkẹ́ wá sí yàrá kọkànléníogún room 21 ní BCOS ilé akéde oríta Báṣọ̀run. Tẹ́ ìyẹn fáwọn tó bá ní Ìbàdàn. Tẹ́ ẹ bá sì ṣe nìbàdàn tó bá jọyọ̀ lẹ́wà ní ọ́fíìsì wa wà ní ilé ìwòsàn alábọ́dé tó wà láàfin lọ́yọ̀ọ́. Ògbómọ̀ṣọ́ nínú ilé ìwòsàn LAUTECH Teaching Hospital Ògbómọ̀ṣọ́ lọ́fíìsì wa wà. Tó bá jẹ́ Ṣakí lẹ́wà ẹ lọ sí State Hospital Ṣakí. Ní ìlú Tèdè State Hospital Tèdè General Hospital Tèdè. Ní Igbó-Ọ̀rà ó wà ní àdójúkọ Gapsol Medical Center àtijọ́ lọ́nà General ní ìlú Igbó-Ọ̀rà. Ọ́fíìsì ti Ìṣẹ̀yìn ó ń bọ̀ láìpẹ́. Tó bá sì jẹ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ ọ̀sìn ẹ̀yin Gen Z a ti ṣe lórí ẹ̀rọ ayélujára www.oyshia.oy.gov.ng oyshia.oy.gov.ng ẹ tẹ̀ wá láago ń bẹ̀ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe darapọ̀ ìlànà ẹ tẹ̀lé ẹ gbàgbẹ́ darapọ̀ mọ́ wa orí ẹ̀ gan lẹ́ẹ̀tì sanwó àtijọ́ ó rọrùn. Tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ kàn sí wa ẹ ní ìbéèrè ẹ ní ìfilọ̀ ẹ ní gbogbo ẹ̀ ẹ lọ sórí Facebook page wa Ọ̀yọ́ State Health Insurance Agency lórí X ìyẹn Twitter tẹ́lẹ̀ Oyshia_OY àbí lórí Instagram Ọ̀yọ́ State HIA ẹ rí i pé gbogbo ọ̀nà yìí láti là sílẹ̀. Tẹ́ bá ti fẹ́ pè wá náà call center line wa 0700697 0700697 ẹ rí i pé kò sí ọ̀nà tẹ́ fẹ́ gbà digbí lẹ́bàá wa àwa náà jókòó dé yìí bí àti akúnlẹ̀ bí ìbọn yìí pé gbogbo tẹ́ bá fẹ́ fi jù sí wa àwa náà ṣe tán láti ṣe dáhùn. While you were talking about the various windows, I didn't hear you mention pregnancy care. Pregnant advocate for pregnancy. Yes, so women, yes. Is there no plan for? And it's like it has changed from what it used to be. Okay, let me put it this way: we have a plan, right? But it's still, if you are coming. You understand? We want you to even come before you get pregnant. Because that is even more cost effective. If you come before you get pregnant, it's just like any other person, 21,000. But when you wait till you are pregnant, you will now pay the penalty for lateness. For lateness. So that is it. So, you understand? So I will advise that you talk to
My women folk. Your women for advocate for them that they should come on board before they get pregnant. So it's 21,000 naira. So we will even know you are coming with pregnancy, you understand? Because you are coming like any other person. 21,000 naira. So also koyun bayan lórí ètò than kéèyàn gbé oyún wá. Torí tó bá gbé oyún wọlé àkọ́kọ́ oyún yóò gbọ́dọ̀ tí ju oṣù mẹ́ta àkọ́kọ́ lọ táwọn ṣe first trimester. Lẹ́yìn yẹn yóò wá fi 108,000 ni yóò fi wọlé. Rí pé ó sọ penalty lóòótọ́. Ìlàjìnà sí fẹ́. Ó jìnà sí. Ní ó sàn kéèyàn ìwé tí ń lọ the other room ẹ ti mọ result kí result the other room tó dé ẹ ti kọ́kọ́ bọ́ sórí ètò àbí tó bá ṣe é ṣe gẹ́gẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ ṣe the other room ẹ ti wà lórí ètò ó sàn. The 108,000. Yes. What are those things it covers? Cesarean section, prenatal, postnatal care. What are the things it covers? Okay. When you come with pregnancy, you are paying 108,000. Number one, you are coming with we call it is like pre-existing ailment. Ó ti wà ńbẹ̀. You understand? You want better mọ̀ pé à ń náwó ṣe yìí. You start from antenatal to delivery. If it's normal delivery, no issue. But where you are going to deliver through cesarean section, you now pay 30% of the cost of the cesarean section. That's the only addition. But where there's no CS, you are good to go. Kò sí ọ̀rọ̀. Ẹ ṣé Mr. Stephen. Kó tó di pé àkàdé ètò ńlẹ̀ láàárọ̀. Ibo ni à ń lọ lọ́sẹ̀ ní àjọ iṣẹ́? Ní àjọ iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ yìí ti kún already. A lè fi nǹkan kún. A tún lè fi kún o ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ṣe láti èní lọ àwọn ibi tá a lọ ti wà nílẹ̀ àwọn ibi tá a lọ ti wà nílẹ̀ ó ní iléèwé bíi méjì mẹ́ta tí à ń lọ bá wọn sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe forúkọ lẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ yìí náà iléeṣẹ́ bíi mẹ́rin kan náà ti wà nílẹ̀ ní ààrẹ ní ọjọ́ Jímọ̀ àwọn Sickle Cell Hope Alive Foundation àjọ ní nǹkan tá a jọ fẹ́ ṣe pọ̀ ọ̀la náà mo mọ̀ pé àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan wà tá a fẹ́ ṣe fún àwọn WDC ẹ̀ka tó obìnrin gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yóò wáyé pẹ̀lú àjọ JDPC gbogbo ẹ̀ ti so mọ́ra wọn gbogbo ẹ̀ náà lérè bí ètò àjútòfò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé ti túbọ̀ rú gọ́gọ́ sí náà ni àti bí èrò ṣe pọ̀ sí lórí ètò yìí. Fún àwọn tó bá wá wò pé àwọn náà nífẹ̀ẹ́ sí kí àjọ iṣẹ́ wa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wa. Kí wọ́n kàn sí wa tí wọ́n bá ti kàn sí wa á jọ fẹnu ọ̀rọ̀ jóná síbì kan ọjọ́ àti àkókò ìyẹn ṣe pàtàkì. Ẹ ṣeun Mr. Dauda. I want to talk about, you mentioned those that have interest now. Let's talk about private school owners. Okay. Private school owners, can they also come on board? Definitely. We are already talking to the Nigerian Association of Proprietors of Private Schools. In fact, this week we are having a meeting with the state executive. Okay. Yeah, on that regard. This week we are having a meeting with the state executive. Because there is need for all. The scheme is for everybody. Every resident of the state, regardless of creed or religion. You understand? So we are having that meeting this week, on Thursday to be precise, to firm things up. Our social media handles address. Okay, you can get across to Oyo State Health Insurance Agency on our various social media handles. We are on Facebook, Oyo State Health Insurance Agency. On Instagram, we are Oyo State HIA. On X, that's the former Twitter, Oyshia_OY. Our website is www.oyshia.oy.
www.oyshia.gov.ng, and our call center number is 07,697 07,697. Sure. Oyshia, Ministry of Establishment and Training, ní Secretariat ní ìlú Ìbàdàn, ibẹ̀ ni àjọ Oyshia wà. Room 21 ní BCOS ní Oríta Báṣọ̀run ibi tá wà yìí. Tàbí fún gbogbo àwọn tá wà ní agbègbè Ọ̀yọ́, Primary Health Care Center Àfin ní ìlú Ọ̀yọ́, ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, Lautech Teaching Hospital ní ìlú Ṣakí, State Hospital Ṣakí ní ìlú Tèdè, General Hospital Tèdè, ní ìlú Ìgbòọ̀rà, gbogbo àwọn tá wà ní agbègbè Ìbàràpá, Adéjùkọ Gafso Medical Center ti tẹ́lẹ̀ ní òpópónà tó lọ sí ọ̀nà Ìdẹ̀rẹ̀ ní ọ̀lọ́ General Hospital Ìgbòọ̀rà, ibẹ̀ ni àjọ Oyshia wà. Ẹ jẹ́ lọ yọjú sí any primary health care centers or any state or general hospital across the state láti béèrè nípa àjọ Oyshia. Yes, we always say this. Remember, one hospital bill can wipe out years of saving. Get enrolled on the Oyo State Health Insurance Agency today. Until next week, when we come your way again, Temitope Olarinde is my name. Have a blessed week ahead. Mr. Stephen Dauda, ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lẹ́ni. Títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tá a tún fi máa pàdé lórí ètò Oyshia De Irorun Ayọ̀dé. Gbọ́láhàn òní orúkọ tèmi jẹ́. Ẹ jẹ́ ká wà ní àlàáfíà èyí tó péye. Oyshia De Irorun Ayọ̀dé. Ó dàbọ̀. Oyshia De Irorun dé. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ̀wà gbọ́dọ̀ State Health Insurance Agency wọ́n ṣe bẹ̀bẹ̀. Ìròyìn ayọ̀ dájú retí lè yóò lẹ́ka ètò ìlera. Ẹni tó ń lọ ẹni tó ń bọ̀. Ẹni dúró ẹ̀wà gbọ́. Ẹni dúró ẹ̀wà gbọ́. Nínú ilé nínú mọ́tò. Ó yá ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Tilẹ̀ yóò.